name is Sneh Patel. I am from FU7QC and I was nominated for the Fire Safety Ambassador program. And this was a very informative session, I felt, because you get to learn a lot of things. What happens is we get theoretical knowledge as well as practical knowledge, which I found it to be very useful and quite helpful, because most of the times with theoretical knowledge we cannot do anything. It's like we are confined in that space. So once if we have some practical knowledge, we will know that how to deal with a situation like that. So this session was quite helpful in that manner, and I'm very happy to have attended this program. Thank you. Good evening, friends. My name is Manoj Kumar and I am working in October 7, Dr.Reddy at Nevada. In this session I have learned about how to handling the compressed exhausters and handling of hydrants physically, and నేర్చుకున్న వాళ్ళు నాకు ఫ్యూచర్లో ఫైర్ ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయితే అంటే దాన్ని హ్యాండిల్ చేయడం బాగా ఈజీగా ఉంటుంది. సో అంటే ఫైర్ని ఆపడానికి నాకు కొద్దిగా ఏదో కొద్దిగా నేర్చుకున్నాను కాబట్టి నా వంతు సాయం నేను చేసుకోగలను. సో ఈ సెషన్ అనేది 3 రోజులే కాకుండా ఇంకొక ఎక్కువ టైం అంటే డీప్గా బాగా నేర్చుకునే అవకాశం మాకైతే దొరికేది. బట్ 3 days అవడం వల్ల కొద్దిగా బాగా ఎదురు పెట్టారు. సో కొద్దిగా ఎక్కువ I'm a shift engineer in production, city west jet unit. I have 15 years of experience. This is my third fire safety training, but this is huge. నాకు చాలా ఉపయోగం ఉంటుంది. దీనివల్ల బాగా నేర్చుకున్నాం మేము. మేజర్గా మాకు ఫైర్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఎలా ఆపరేట్ చేయాలనేది ఈరోజు బాగా తెలిసింది. ఈ 3 రోజుల్లో మేము నేర్చుకున్నది ఏంటంటే ఎమర్జెన్సీ ప్లాన్స్ ఉంటే ఎలా చేయాలి, అలాగే ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్స్ ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఫైర్ ఫైటింగ్ ఎలా చేయాలి, మేము ఇవన్నీ కూడా ప్లాంట్లో నేర్చుకున్నాం. బట్ బేసిక్గా చాలామంది మర్చిపోతుంటారు. దిస్ ఈజ్ రీఫ్రెషర్ ట్రైనింగ్. నాకైతే రీఫ్రెషర్ ట్రైనింగ్. లాట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ కొత్తగా వచ్చుంటారు, వాళ్ళకి ఇది మేబీ న్యూగా అవ్వచ్చు. బట్ ఇది అనేది ఈ ట్రైనింగ్ అనేది 1 dayలో మనం నేర్చుకుని అప్లై చేయలేము. రియల్గా మనం ప్రాక్టికల్గా డైలీ చేసే యాక్టివిటీస్లో కూడా మనం అప్పుడప్పుడు మాక్ డ్రిల్స్ మనకి 3 monthsకి ఒకసారి కండక్ట్ చేస్తున్నారు. బట్ మంత్లీ వన్స్ ఇన్ ఈచ్ ఏరియా కండక్ట్ చేస్తే మాకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ప్లస్ ట్రైనింగ్ కూడా మా సబార్డినేట్స్ మేము ఇవ్వడానికి వీక్లీ వన్స్ ఇస్తే బాగుంటుందని నా ఉద్దేశం. సో బేసికల్లీ థియరీ అనేది చాలా మాకు యూజ్ఫుల్గా చెప్పారు. ప్రాక్టికల్ అనేది కొంచెం మేము అందుకోలేకపోయాము. బట్ నాట్ సింగిల్ డే యూ కెన్ నాట్ లెర్న్ దట్. సో హోప్ఫుల్లీ good learning section for me and all of my friends and colleagues. Thank you. Hi NIFS. This session has been a very informative session. So the program has taught us so many variety different new techniques that we haven't known till now. For example, the word fire, it stays find, inform, restrict and extinguish. So the 4-letter acronym says it all. So this session has been quite insightful and quite learning. So I wish to look forward to rescue the team in case if I find any hassle or any risky situation.